Hi friends, this session is on Sturm'S Conoid, which is a very important topic from your ophthalmology. So before we start, I would like to introduce my friend here, my cutie pie here. See, say hi. Say hi to my students. Basically, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആണ് സോ സേ ഹായ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏടി അവരോട് ഹായ് പറയടി okay, so she's very hungry. So let's start the class. Okay, so see, before I go on to this topic, Sturm's conoid, you should understand what is astigmatism. Astigmatism means usually images ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പാരലൽ റേസ് വന്നിട്ട് ഇമേജസ് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സി ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഐ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ റെറ്റിന. അപ്പോൾ റെറ്റിനയിലാണ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ ദി റേസ് വിൽ കൺവേർജ് ആൻഡ് ദി ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇമേജ് കാണുന്നത് ബിക്കോസ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് എൻ്റർ ദി ഐ, ദേ കൺവേർജ് ആൻഡ് ഫോം ദി ഇമേജ് ഓൺ ടു ദ റെറ്റിന. Okay, so this is going to be a quick session. Okay, detail that I'll take some time later. So this session is just about Sturm's conoid. But before to understand Sturm's conoid, നിങ്ങൾക്ക് astigmatism എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. എങ്കിലേ you will be able to solve this puzzle. It's an ICT question. അപ്പോൾ ഇമേജ് വന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? റെറ്റിനയിലാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി നോർമൽ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇഫ് ദി ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിന, then we call this as myopia. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ ലെൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോർണിയയുടെ കർവില്ലേ കൂടുതലാവുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇമേജസ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിന. ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ബ്ലർഡ് വിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മയോപ്പിയ. ഇത്ര മനസ്സിലായോ? മയോപ്പിയ. This concept is important. If the image is formed in front of the retina, it is myopia. If the image is formed behind the retina, that is called as hypermetropia. ഈ light rays എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് if they converge behind the retina, then also blurred image, and this condition is called as hypermetropia. Okay, so what do you mean by myopia? Myopia ന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Myopia means നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല, അടുത്തുള്ളത് കാണാം. Okay, and hypermetropia means നേരെ തിരിച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ്. ദൂരെയുള്ളത് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയയിൽ, ബട്ട് അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. That is your hypermetropia. So anyways, you understood what is myopia. Myopia means this point is very important. Image is formed in front of the retina. Okay, retina എവിടെയാണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ റെറ്റിന. ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്, ദാറ്റ്സ് വൈ. ഞാൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ലാഗ് ഉണ്ട് വീഡിയോയിൽ. Okay, our image, if it is formed behind the retina, it is called as hypermetropia. Okay, അപ്പോൾ you see, either in some cases ചില റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇമേജ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിന മയോപ്പിയ എന്ന് പറയും, ചിലത് ബിഹൈൻഡ് ദി റെറ്റിനയിൽ കൺവേർജ് ആവും ഈ ലൈറ്റ് റേസ്. ചില ആൾക്കാരിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ image sometimes may be formed, ചില light rays they will converge onto the retina, ബാക്കി ചില light rays they may converge in front of the retina. Okay, this happens when again ഈ ലെൻസിൻ്റെയോ കോർണിയയുടെയോ കർവേച്ചറിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ. സാധാരണ ഒരു സ്പെറിക്കൽ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, കോർണിയ ആയാലും ലെൻസ് ആയാലും. പക്ഷേ ഇഫ് ദ കർവ് ഓഫ് ദീസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇഫ് ദേ വേരി, ഒരു സ്പെറിക്കൽ രീതിയിലല്ല എങ്കിൽ, പ്രോപ്പർ കർവ് അല്ല എങ്കിൽ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇമേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസസിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇൻ കേസസ് വെയർ ദ കോർണിയ ഓർ ദ ലെൻസ് വെയർ ദ കർവേച്ചർ വേരീസ്, വെൻ ദ കർവേച്ചർ ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ സ്പിയർ. യൂഷ്വലി കോർണിയ, ഇവിടെ കോർണിയൊക്കെ സ്പിയർ പോലല്ലേ, ലെൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരിൽ ചില ഏരിയാസിൽ കോർണിയലായാലും ലെൻസിലായാലും ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റൻഡ് സർഫസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് images can be formed in multiple areas. But ചില light rays they may converge at the retina, ചില light rays they may converge in front of the retina. ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ we call it as just some light rays they have converged at the retina, some light rays they have converged
in front of the retina. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോക്കൽ പോയിന്റ്സ്, രണ്ട് ഇമേജസ് കണ്ണിലുണ്ടാവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? സിമ്പിൾ മയോപ്പിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. ഓക്കെ, സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് സ്റ്റേംസ് കൊനോയിഡ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിമ്പിളാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പം വേറെ ചില ആൾക്കാരിൽ ഓക്കെ അഗെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതൊരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് എററാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൺ ഇമേജ് ബീങ് ഫോംഡ് ഇൻ ദി ഐ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് ഫോം ആവുന്നു ഐയിൽ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഒരു ആളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ഓൺ ദ റെറ്റിന, ചില ലൈറ്റ് റേസ് ദേ കൺവേർജ് ആൻഡ് ഫോം എൻ ഇമേജ് ഓൺ ദ റെറ്റിന, ബാക്കി ചില ലൈറ്റ് റേസ് ദേ കൺവേർജ് ആൻഡ് ഫോം ദി ഇമേജ് ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോക്കൽ ഇമേജസ്, രണ്ട് ഇമേജസ് ആർ ബീങ് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഫ് എൻ ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ വേർ സം ലൈറ്റ് റേസ് ദേ കൺവേർജ് ഓൺ ടു ദ റെറ്റിന, സം ലൈറ്റ് റേസ് ദേ കൺവേർജ് ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന, ഈ ഒരു പിക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുക. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ചില ആൾക്കാരിൽ what happens, one image will be formed in front of the retina, one image will be formed behind the retina. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മിക്സ്ഡ് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. എന്താണ്? മിക്സ്ഡ് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ആണ് ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേറൊരാളിൽ വൺ ഇമേജ് ഹാസ് ഫോംഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഇമേജിനെ F1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഫോക്കൽ പോയിന്റ് 1. അനദർ ഇമേജ് ഹാസ് ഫോംഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ രണ്ട് ഇമേജസും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിനയാണ്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് മയോപ്പിയ. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് സിൻസ് ബോത്ത് ദി ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിന ഐ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കോമ്പൗണ്ട് മയോപ്പിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് എങ്കിലും റെറ്റിനയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെയും ഓക്കെ വേറെ ഒരു ഇമേജ് റെറ്റിനയിലുമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ഞാൻ എന്താ വിളിക്കുക? ഇത് സിമ്പിൾ മയോപ്പിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാനിപ്പം ഇതിന് മുന്നേ തന്ന കേസ് എന്താണ്? ഒരു ഇമേജ് ലൈറ്റ് റേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില ലൈറ്റ് റേസ് ദേ വിൽ കൺവേർജ് ഹിയർ, ഞാൻ അതിനെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് 1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബാക്കി ചില ലൈറ്റ് റേസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ, ഞാൻ അതിനെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് 2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിനയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ കോമ്പൗണ്ട് മയോപ്പിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി? ഞാൻ വേറൊരു കേസ് തരാം. എന്തായാലേ a patient comes to you, okay, and when you examine you find that some light rays, okay, they are formed here F1, okay, and other light rays, some light rays converge, okay, and form an image here. Okay, ആ ഒരു ഇമേജിനെ ഞാൻ F1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബാക്കി ചില ലൈറ്റ് റേസ് ഓക്കെ ദേ കം ആൻഡ് കൺവേർജ് ഓവർ ഹിയർ, അതിനെ ഞാൻ F2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിനെയാണ് രണ്ടും എന്താണ്? രണ്ടും ബോത്ത് ദി ഇമേജസ് ഓഫ് ഫോം ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. കോമ്പൗണ്ട് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ നൗ വെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എല്ലാം കൂടെ ഒരു പിക്ചറിൽ ഞാൻ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ടിങ് പിക്ചർ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റേംസ് കൊനോയിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം റെറ്റിന ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറേ പോയിന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. A എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ. ഓക്കെ, B എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ CDEFG വരെയുണ്ട്. G എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റേംസ് കൊനോയിഡ്. ഇതാണ് സ്റ്റേംസ് കൊനോയിഡ്. ഇവിടെ see guys, the light rays okay coming from the vertical meridian. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ രണ്ട് മെറിഡിയൻ ഉണ്ട്. മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ്. വെർട്ടിക്കൽ മെറിഡിയൻ ഉണ്ട്, ഹൊറിസോണ്ടൽ മെറിഡിയൻ ഉണ്ട്. അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് കൺവേർജ് ആവുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ F1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് F1. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് കൺവേർജ് ആവുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനെ F2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ സ്റ്റേംസ് കൊനോയിഡ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു നോ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടു കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ മെറിഡിയൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. സ്റ്റേംസ് കൊനോയിഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ INICT ലെവലിലാണ് ചോദിക്കുക.
But it is a very simple question. Concept മനസ്സിലായാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേംസ് കൊനോയിഡ് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് 1 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. യു വിൽ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ 1 ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് 2 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മീനിങ് രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ യു ഷുഡ് തിങ്ക്. എനിക്ക് 2 ഇമേജസ് ഈ പിക്ചറിലുണ്ട്. F1 that is one image being formed and F2 that is another image being formed. Okay, അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും, if I keep retina at point A, what kind of astigmatism will the patient have? നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു, so that's why it's not very clear. Okay, look, if I keep retina at point A, what kind of astigmatism the patient will have? That's the question. But point A, see, it's here. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ retina ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. Why it's not coming? എന്താ വരാത്തെ? വന്നു. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി സ്റ്റേംസ് കൊനോയിഡ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് റെറ്റിന. ഓക്കെ, അപ്പം ബേസിക്കലി റെറ്റിന ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഐ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഐ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഐ ആൻഡ് ഈ ഭാഗമാണ് റെറ്റിന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ റെറ്റിന ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു. 2 ഇമേജസും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്? ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന. F1 is also behind the retina, F2 is also behind the retina. If I am taking point A, ഈ point A ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. So if I am taking point A as a retina, image 1 that is F1 and F2 both are behind the retina. So at Aയിലാണ് എൻ്റെ റെറ്റിന എങ്കിൽ what kind of astigmatism will the patient have? See, if the image is formed behind the retina, it is a case of hypermetropia. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? ആൻഡ് 2 ഇമേജസും ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിനയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓൺ ദ റെറ്റിനയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ സിമ്പിൾ എന്ന് വിളിച്ചേനെ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിനയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? കോമ്പൗണ്ട് ഹൈപ്പർമെട്രോപിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. സിമ്പിൾ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് പോയിന്റ് G. ഓക്കെ, A കഴിഞ്ഞു. Let's talk about point G. ഞാനിപ്പം G ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, G അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ റെറ്റിന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. റെറ്റിന വരച്ചു. ഓക്കെ, now you tell me, okay, F1 that is in front of retina. Okay, F2 is also in front of retina. അല്ലേ? So Gയിലാണ് എൻ്റെ റെറ്റിന എങ്കിൽ the astigmatism that I am going to have is compound myopic astigmatism. In front of the retina means myopia. If the image is formed in front of the retina, it is myopia. I'm little sleepy, but I wanted to take this class, so yeah. Guys, retina ഫ്രണ്ടിലാണ് F1 ഉം F2 ഉം. So definitely it's a case of myopia. രണ്ടും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിന. ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റെറ്റിനയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ സിമ്പിൾ മയോപ്പിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എന്ന് വിളിച്ചേനെ. ഇവിടെ 2 ഇമേജസും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിനയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് മയോപ്പിക് ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നൗ എഫ് നോക്കിക്കേ. എഫ് ഓക്കെ, എഫിലാണ് ഞാൻ റെറ്റിന വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫിലാണ് ഞാൻ റെറ്റിന വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ F1 is in front of the retina and F2 is on the retina. Image F1, okay, this image is in front of the retina and F2 is on the retina. So it is a case of simple myopic astigmatism. Understood? Okay. Now, what about B? Let's take B. അപ്പം ബിയിലാണ് ഞാൻ റെറ്റിന വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദിസ്. ബിയിലാണ് എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം? സി F1 ബിയിലാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് F2 ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിനയാണ്. ഈ F1 ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദി റെറ്റിന ആൻഡ് F2 ഇസ്
behind the retina. Okay, so this is a case of simple hypermetropic astigmatism. Understood? Fine. Now, CDE, ഈ മൂന്നെണ്ണവും actually same ആണ്, similar kind of astigmatism ആണ് തരുന്നത്. Let's take an example here. Okay, ഞാൻ ഇയിൽ ഞാൻ റെറ്റിന വെക്കാന്ന് വെച്ചു. Okay, ഈ പോയിന്റ് എവിടെ ഇതാ, ഇതാണ് ഇ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ റെറ്റിന വെക്കുകയാണെങ്കിൽ your F1 is here and F2 is here. Okay, so if the retina is at E, this is a case of one image is formed in front of the retina and one image is formed behind the retina. So E, it is a case of mixed astigmatism. Okay, so in your question paper they might just ask you if the retina is kept, it's their wish, if it is kept at G, if it is kept at F, if it is kept at E, what kind of astigmatism the patient is going to have. Now I think I have made it simple. If you guys understood, please comment, and yeah, good night. Oh wait, we have some questions, man. Question under astigmatism is caused by what? Astigmatism ഉണ്ടാവുന്നത്, basically astigmatism എന്ന് പറഞ്ഞ refractive error ആണ്. It happens because of irregular curvature of the cornea or the lens. Cornea lens, okay, basically അതൊരു സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് പോലെയാണ് കാണാനിരിക്കേണ്ടത്. Okay, പക്ഷേ if there is irregular curvature of the cornea or the lens, this kind of refractive error occurs. That is called as astigmatism. Okay, so that's your answer, and that is enough, guys. So I'll see you all in the next class. Bye bye.